Alright, see you Dilraj, bye bye. Ma'am, you're so cute. Thank you so much. Oh, by the way, guys, please see my earring. I mean, I just wore it, but then it got covered with my hair. I am really obsessing over this one today. Where are you? I'm at home. Okay, so maybe you must be asking because of this backdrop. So I shot a video for you guys. I put up a poll today only because I was any which way shooting something. So I thought कि एक YouTube video भी shoot कर लेती हूँ. So I shot my skincare routine, but like with a twist, which you will get to know very very soon. So stay tuned. You can go and subscribe to my YouTube channel as well because I'm being really active over there these days. What's your next project? So not taking up any long-term project again because obviously the condition is not favorable, and plus I want to give some time to myself to prepare myself. But Pari Huma is coming up. Date उसकी actually थोड़ी बहुत technical issues हो गए हैं. But we'll be announcing the dates soon. So Pari Huma is there. There are some music albums that are coming up. So वो भी मैंने मतलब कितनी पहले से किए हुए हैं वो वाले एल्बम जो अभी तक रिलीज ही नहीं हुए हैं. हैप्पी बर्थडे विश्वकर्म वंशी. थैंक यू स्वरा. हाय सोनम, हाउ आर यू डूइंग? हेलो छोटू नायरा. ओह यस, छोटू नायरा बड़ी हो गई अभी. Love from Tamil Nadu, love from Maharashtra, from Mumbai. Hello Jannat, how are you? Apparently having a bad hair day today, but it's okay. You're looking pretty. Thank you so much, Rishabh. Hi Farida. हेलो. सो व्हाट्स गोइंग ऑन गाइज? व्हाट प्लान्स आफ्टर 12th? खुश तो बहुत हो गया आज आप लोग. आई मीन कुछ दिन पहले ज़्यादा खुश हो गए, वो खुशी अभी तक होगी. हाय अलीशा. Hi Nikita, I love your serial Patiala Babes. Thank you so much yaar. One of my favorite shows too. Hearty say look pretty. Thank you so much. Hello, hi. Shoot any Punjabi movie. Okay. ठीक है, सोचते हैं. if I get a good concept, a good storyline with a strong character, I would love to. Okay, what's the next project announcement? So mostly it's going to be a music album very very soon. We're going to be announcing that. Guys, what do you do to volumize your hair on your bad hair days? Laughing Girl 369, please take my name. Big fan. Hello, आपका name तो नहीं, यूजर नेम का नाम ले लिया है. आपका बर्थडे कब आता है? It's on the 3rd of May. Patiala Babes is also my favorite. Thank you. Congratulations on your 10th standard percentage. I'm not in 10th, I'm in 12th. And I don't know what's the criteria of their decision and the percentage that they'll be giving. Let's see. Let's hope for the best. Hi Shivangi. I love your nails. Oh, thank you so much.
Are you really happy on exam being cancelled? Not like very happy, but then I would say this is the best decision because the condition wasn't favorable for us to give our exam. So that way, it's the correct decision. What's your favorite color? My favorite color? I mean, I love all colors, yeah. I'm a very colorful person. Nice rings. I love your nails. Thank you. Hi, Tripti. Hi, Hiral. Love from Sikkim. Love from Mumbai. Hi, Sukhpreet Kaur 364. How are you doing? आप बहुत cute हैं. Thank you so much. Favorite song? Tough question. See, my forever favorite is going to be Perfect by Ed Sheeran. I really love that song. And Hindi song currently, I have to think यार, काफ़ी सारे songs हैं actually. लोहिया दीपा, आज मेरा बर्थडे है, प्लीज विश मी हैप्पी बर्थडे लोहिया. Hi Akanksha, edits for Mini Mickey. Oh, you make such great edits, yaar. Seriously. Your 12th standard stream, tell me. Okay, so what I'm going to do is, because majority of you voted for like all about your school and stuff like that, so I'm going to make a YouTube video on that. Your skincare secret. Oh, I shot for that today. जिसकी वजह से background लगा है. So that's going to come up very soon on my YouTube channel. I'm going to edit it, and then your earrings are very pretty. Thank you. What are your educational career plans? I'll be answering that in my next YouTube video. Not next YouTube video, but I'm going to shoot that very soon. So I'll be answering all your questions in that. But just giving you a hint, I'm going to do something mostly related to the, what do we say, the industry, and because I'm interested in direction as well. I just saw cup is empty. Cup is not empty. It has my last sip of black coffee. How do I show it to you? It's like the last sip. अभी हम पटियाला वेव्स देख रहे थे. How sweet. Thank you. कौन से episode देख रहे थे आप? Which episode? What's in front of you? What's in front of you? My phone is in front of me. And I'm live on my phone. Favorite singer? I love Taylor Swift. Actually, it was because of Taylor Swift that I started listening to English songs. So the first song, after obviously Baby by Justin Bieber, I listened to Blank Space by Taylor Swift, I guess. Yeah. Okay, I'm done with my coffee. Please take my name. Hi, Bilra. Finished? Yeah, thank you. Love you, Mama. Moms are the sweetest guys. क्या बोला है आपने? Would you dye your hair if you get a chance? Depends on the color, man. I mean, I can experiment with my hair, but like not a very crazy color like blue, purple, something. Who is? That was mom. That was my mom. पूरे में अच्छी बारिश है. What about Mumbai? मुंबई में तो अभी ह्यूमिडिटी हो रखी है. कभी बारिश होती है, कभी नहीं होती है, and then it gets all humid. So that's what's happening in Mumbai. एक दो दिन it rained like really well. It poured in, but then had some. Please take my name, Vedant. Hello, Vedant. Okay, do you think I should add someone? Or should I do like a Q&A? Mama, should I add you? No. So mom's just right here in the kitchen, but she's still watching my video.
Vishesh, why didn't you message? I'm adding you, just see if. Oh god, now my best friend is watching my live, but this guy hasn't updated his Instagram version because he doesn't like the new update. That's like next level of dedication to not update your Instagram. Man, I can't add you. Hello. Okay, let me take up some questions. Do you know Punjabi? हाँ जी, मैंने पंजाबी बोलनी आती है, थोड़ी बहुत आती है लेकिन आती है. I just saw baby Ashnur is so happy. No exams, only fun. Oh yes, baby Ashnur's didi. No exams, but then इस बात का stress है कि how are they going to declare the results and stuff. Okay, I'll call you soon यार. I need some advices about colleges and stuff. I'll call you soon. आपकी बेस्टी कौन है? मेरे काफ़ी दोस्त हैं यार एक्चुअली. हेलीशा हाय. हेली दी इज हियर क्या? आई कांट सी हेली दी. हेली दी. योर सॉन्ग क्या करो इज माइंड ब्लोइंग. थैंक यू सो मच. What's your favorite place where you can think of it's the best place to get relaxed? I guess that place where you get relaxed has to be your house. But then you can always go for getaway vacations. I'm like a beach person, so I like to go to these, places like Maldives and stuff like that, so that you can have like a breather, or even to a normal beach, because the ocean waves kind of calm me down. So I really love going to the beach. I can't hear you when you were telling about BTS. Now tell me, do you know BTS? I never said about BTS though, but yeah, I mean, I'm not a BTS fan, but then I really like some of their songs. Like I was currently listening to Dynamite on loop. Then I loved Butter. So yeah, like few of the songs I really like, but I haven't been like a a hardcore follower. But nice songs, yeah, they make. Hi mama. Okay, now mama just go to the room and now she'll make a hi, say a hi from there. Amazing. Your first meet with Jannat. So I guess okay, so with Jannat we met in some reality show का कोई episode था where we had both gone because she was doing one show on a channel. I guess it was Colors या ऐसे कुछ. I guess Harjeet she was doing, and I was doing Shobha Somnath की. So to present both the channels, we had both gone to represent our respective channels, and there we had met, but that was like a very brief meet. We didn't talk much. After that, like after a few years, we met at Reem's birthday party. And I remember like I didn't know many people around there, and I wasn't a very party or very social person at that time. So she was the one who kind of made me feel very comfortable. Haath pakad ke, har jagah she was taking me just to make me feel included, and so that I don't feel left out. So she's a sweetheart, and I guess since then only our bond has taken off so well that it's just amazing. Say something about SRJ and Anushka Sen. Oh yes, they both gone to Khatra Ke Khiladi, and I wish them all the very best. Rocket Billy, Rocket Anushka, Rocket both of you guys. Arishfa, what's up? How are you? Are you in the condition like to come? Shall I add you? क्या हाल है मैडम? सुना है आपको भी सेम वो मेरी वाली प्रॉब्लम हो गई इंस्टाग्राम की रील्स की यार. दैट इज सो हार्ट ब्रेकिंग. Hey coaches, hey Pa. Okay, so Pa is also in like just the next room. This is like so cute that he's messaging me here. What was your roll number in class 10th? I don't remember my I don't remember my board roll number, but then my roll number was 3 or 4. Happy birthday Oceanic Montaigne. फिटनेस सीक्रेट क्या
Yeah, fitness ही कि just अच्छा खाओ, eat well, exercise, and that's it. Your height, I'm almost 5'7". Arishva, okay, let's add Arishva Khan now. Arishva. Request. Tell me about Vicky Kaushal. Arey, Vicky bhaiya is very sweet, yaar. He makes you feel so comfortable and of course a phenomenal actor. Hi, what's up? Hello, what's up? How are you? I'm good. How आवाज आ रही है? हाँ हाँ बढ़िया आ रही है. Dan, you look so pretty. Thank you. तुम भी क्या बड़ी हाल है? सारी क्या? कहाँ सब हो? सब बढ़िया. अरे यार यहाँ सब बढ़िया, सब अच्छे से चल रहा है. सब सेफ है घर पे? सब अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे हैं. अभी जस्ट Good, नीचे आई good. अपनी बिल्डिंग में एक दो फोटो लेने इतने I know, ये रोज का इतना वो हो जाता है ना कि स्टॉक ही खत्म हो जाता है. क्या अपलोड करूँ आप? बट मेरे पास वीडियोस का स्टॉक बहुत रहता है, पिक्चर का खत्म हो जाता है. सही है यार. बट हाँ सेम हाल मेरे साथ हुआ अभी. यार क्या हो रहा है? आई गॉट क्या क्या फिर ठीक हुआ कि नहीं हुआ? ये उड़ गई रील्स. अपने आप ही गायब हो गई, मतलब अब दिखने हाँ. नहीं है, अभी आई नहीं वापस अब तक. करेक्ट, मेरी भी नहीं आई. सो व्हाट आर यू डूइंग? अभी छोड़ा है या कुछ किया है उसके लिए? क्या करे? मत कुछ नहीं किया ना. मेरी भी रील्स गायब है. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर देम टू कम बैक यार. कर भी नहीं आई डोंट नो क्या होगा. हम कुछ कर भी नहीं सकते. अपने आप गए तो शायद अपने आप ही आए. मम्मी के नाइस लॉजिक. मम्मा बढ़िया, पापा भी बढ़िया हैं. सब एकदम सेफ हैं इधर. मिलते हैं यार जल्दी एक बार. थोड़ा चीजें थोड़ी बेटर हो, नॉर्मल हो. मैं खुद बहुत हमें तो बहुत ही टाइम हो गया यार मिले हुए. हाँ ना, एक्चुअली अगर मैं सोचूं तो अभी बहुत ज्यादा. कितना बिजी रहते हो मैडम आप? तो, क्या ही बताए. मैं खुद मुझे तो वैसे भी बहुत टाइम हो गया बाहर जाए हुए. बट अभी आई थिंक मुझे तो देखा जाए बाहर तो दूर में घर के मुंबई तो वो तो पूरी हो गया. बट हाँ मुंबई में भी बहुत कम काम वाम से. बाकी मुझे इतने महीने हो गए मैं घर से बाहर दरवाजे से बाहर नहीं निकली. अभी जस्ट मैं कितना हो गया मुझे, एक हफ्ते पहले एक बार गई थी और आज मैं निकली और कल निकली थी. तो मुझे Okay. ना मतलब ऐसा लग रहा है कि हवा वो भी बिल्डिंग में. मैं कहा नाइस. सीरियसली ऐसा लगता है वो जन्नत, हेवन अराउंड. हवा भी होती है, पेड़ भी होते हैं. सो नहीं यार. एकदम इतने टाइम बाद ऐसे बाहर एब्सोल्युटली ना करके तुरंत भाग जाती हूँ ऊपर. दिखती नहीं हूँ मैं इधर. हाँ यार मैं भी बाहर जा रही हूँ. I'm wearing like a double mask and everything. वो अभी नहीं सेफ है, चांस नहीं ले सकते. गाइस और आप अभी लोग प्रॉब्लम सेफ रहो. एग्जैक्टली. प्लीज टेक योर प्रिकॉशंस. हम सिर्फ अगर बाहर भी निकल रहे हैं सारे प्रिकॉशंस लेके निकल रहे हैं. सब सैनिटाइज सब करके. और मम्मी हाँ. अरे सब बढ़िया है. वेरी वेरी वेल. क्या चल रहा है? बस अभी शूट करके हटी हूँ एक फेरी लाइट फेरी लाइट्स लगा के, थोड़ा एस्थेटिक बना के. बड़ा अच्छा लगता है लोग. हाँ. थोड़े फैंस को हाय हेलो कर लेते हैं हम लोग. यहाँ का व्यू देखो कितना प्यारा है माशाल्लाह. Oh, this is so pretty यार. मैं बैक कैमरा करके दिखा. हाँ. So pretty. अरे यहाँ पे इतनी जोर से हवा आ रही है कि मेरा खून हिल रहा है. मुझे आवाज आ रही लिटरली हवा की. हाँ, बहुत जोर से आ रही है. मम्मी अभी मैं फोटो ले रही थी ना यहाँ पे, तो वो बुर्का ऐसे लग रहा है बन गया है सब. पैराशूट. ना कितना हवा आ रहा है. सही. हाँ मैं देख रही हूँ भाई. मुझे तो लिटरली आवाज आ रही है हवा की. आंटी. हाय आंटी. आंटी को हाय बोलना मेरा. हाय आंटी. कैसे हैं आप? आवाज नहीं आ मैं रही. ठीक. हाँ आवाज नहीं आ रही. मैं ठीक हूँ आंटी. आप कैसे हो? अच्छी हूँ बोल रही. अच्छी हूँ. उनको बोलो बहुत टाइम हो गया. अभी हम जल्दी प्लान करते हैं मिलना. थोड़ी बहुत चीजें जब नॉर्मल हो, सेफ हो,
फिर हम मिलते हैं। भी नहीं। मुझे ना आंटी की आवाज। तब से तो मैं शूट भी नहीं करी। सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है, ख्याल। हाँ नहीं और यार, अभी कुछ महीनों से तो मैंने भी कुछ नहीं लिया है, बिकॉज भाई सेफ्टी, और इतनी फास्ट स्प्रेड हो रहा है ना ये, कि बहुत अभी ज्यादा। हमारी एज ग्रुप वालों को भी ज्यादा हो रहा है। हम्म। और आप लोग गाइस तो सेफ उसकी वजह से रहो, अच्छे से रहो, ख्याल रखो अपनी फैमिली का। सब एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मिलेंगे। खुद भी सेफ रहो और अपनी फैमिली को भी स्प्रेड ना करो ये वायरस, खुद सेफ रह के। आप अगर अपना ध्यान रखो तो अपनी फैमिली का भी ध्यान रख रहे हो। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो, बस हम बहुत अच्छा लगा इतने यस, टाइम बाद बात करके। ओ हम यस यार, आप टाइम बाद आए, बहुत बहुत टाइम बाद। मजा आया। बहुत टाइम बाद, एक्चुअली बहुत टाइम हो गया। नहीं यार, जल्दी प्लान करता है। आई कॉल यू आफ्टर दिस। अभी जो लाइफ पे हम बात नहीं कर सकते वो हम कॉल पे बात करते हैं। चलो, चलो बाय बाय, टेक केयर। घर जाते चाय पीना है। ठीक है, बाय बाय। टेक केयर, ध्यान हैव यम्मी टी, इधर भी रखो। भिजवाओ, ड्रोन से भिजवाओ उधर चाय। ड्रोन से भिजवा। ख्याल चलो, रखो। ऑप्शन आप भी बाय बाय। तो कट कर दो। इधर अरे मैं नहीं कट कर सकती यहाँ से, यू हैव टू एग्जिट ऊपर से, वो जो अच्छा, क्रॉस बना ना। यहाँ पे अभी ये न्यू अपडेट में ऑप्शन चला गया वो वाला। वो चला गया ना। चलो बाय, इफ बाय बाय। हाय, बाय। so that was Arishfa Khan with you guys. वाह क्या फ्रेम हिला है मेरा। ओहो, yeah, this is nice now. Okay. हेलो सुदेश सर, हाउ आर यू, कैसे हो आप? कैसे हैं घर पे सब? सुदेश सर, चला शैल आई ऐड यू, मैं आपको ऐड करूं क्या लाइव में? हाँ, what did you have in that coffee mug? I was having my evening tea black coffee. कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ। मेक अ हाउस टूर प्लीज। ओके। मैं बताती हूँ, जल्दी बताती हूँ। But yes, a lot of interesting content coming on YouTube actually. I'm going to be posting the Zoom call that I had with my fans. So I basically had a Zoom call with my fans on my birthday. So that video is going to go up next, mostly tomorrow. So I'll let you guys know the timing after this live session क्योंकि मुझे एक बार final edit देखना है. So I'll see that. उसके बाद एक और वीडियो आ रही है जो इस टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड आई वुड वांट यू गाइस टू सी दैट एज वेल. उसके बाद और एंटरटेनिंग वीडियोस तो आने ही वाली हैं बहुत बहुत जल्द. सो यस, जस्ट स्टे ट्यून्ड, and you're also going to reach 400k on YouTube. So that's great in such a short span of time. अशनूर, आपका फैजों के साथ सॉन्ग आएगा? नहीं, अभी तो कुछ प्लान नहीं है ऐसा. लाइक था प्लान बट वो कभी हुआ ही नहीं. How are you? I'm good, Amaya. How are you? आपको बिग बॉस में आना अच्छा लगता है या के? Interesting question. So I'm more adventurous. So I would say KK, खतरों के खिलाड़ी. I mean, I was my manager asked me कि अगर इस साल मुझे जाना है and stuff, if I'm interested. But then ये था कि I'm not prepared right now, and I'm also underage. Like I'm I'm below 18. That's why. But yes, hopefully once I'm prepared properly, stamina के साथ, strength, you need everything. You need so many skills. You need to know how to drive a car. You need to know how to swim. So that.
हाँ हाँ हाँ, अभी बेटा वो हालत में नहीं हूँ, बट नेक्स्ट टाइम पक्का। नो प्रॉब्लम, आई टोटली अंडरस्टैंड सर। आप बताओ घर पे सब ठीक है? फैमिली में सब सेफ हैं? हम मिलते हैं जल्दी। How are you, Shamshad? I'm superbly amazing. How are you? I just hope यार ये मतलब कोविड जल्दी जल्दी जाए एंड सब चीजें वापस नॉर्मल हो, बिकॉज सीरियसली यार काफी इतनी रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं। आई मीन आफ्टर योर एग्जाम्स यू मेक सो मेनी प्लान्स कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कभी होता ही अभी स्पेशली अभी कुछ हो ही नहीं पा रहा है। So that's one thing that's kind of restricted so many things, has caused loss to so many people. It's insane. I'm good, Yashika. How are you doing? Hi, Ashnur Beauty underscore Aisha. I might have missed your question. Okay, let me take up some questions now. Uh, love from UK. Lots of love from India. What's happened to my phone? Hi to my Karnataka fans. Lots of love to all of you. My daughter is looking just like you. How sweet. Dr. Hina. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Okay, how do I do a next? Anyway, no, never mind. पक्का मिलते हैं। शेखर को बोलो प्लान करेगा। ओ यस, उनको पकड़ती हूँ मैं। Your exams will be cancelled. How do you feel now? अरे यार, I've answered this question so many. Like this is the third time I'm answering this question in my life. Okay, Papa says, Sudesh Paji, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ acting ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। Oh yes, Sudesh sir, Papa like sees all your videos, like start to end, मतलब एक भी मिस नहीं करते। And he would ask me कि अरे आज सुदेश सर का वीडियो देखा, उन्होंने ये पोस्ट किया वो पोस्ट किया। Okay, next. If you were in school and you have to study online, will you be happy or you'll be sad? To be honest, जो school में जाने का मजा है, that fun is not online. I mean, obviously you can be in your pajamas and attend your class, or attend it from the comfort of your house. But the memories we make in school is something different, which is uncomparable to these online classes. ओ इतना ना सीख जाना कि मुझे लोग ना पूछे प्लीज। How sweet of you, sir. मैम मुझे भी एक्टर बनना है। बिल्कुल बनिए, इट्स एन अमेजिंग प्रोफेशन। Hey Ashnurdi, how your day is going on? Going on well, yeah. I mean, I'm trying to be productive and stuff like that. So that's what's happening. You're so pretty. Thank you so much, Abid. Love from Jhansi, the city of Rani Lakshmi Bai, and also my first show. Thank you so much. Thank you. Lots of love to you back from Mumbai. I don't look at the finances. What is your YouTube channel name? It is Ashnur Kaur Official. It is verified. So if you search my name, you'll get it at the top. Uh, okay, so many questions. Lots of love from India. Thank you so much.
आप बॉम्बे में कहाँ रहते हो? मैं बॉम्बे में अपने घर पे रहती हूँ। वाह, व्हाट एन आंसर। Have you ever come to Gujarat? Oh yes, of course I have. In fact, I guess I shot for one show, I guess the opening of some show. And then my dad also used to work there, so we visited there. Yeah, of course we've been to Gujarat. Please show your nails. Your age, I'm 17 now. 1 year for adulting. Hi, Unnati. Hi, hi. Tan 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 tara. We have to make it. 1, 2, 3, 4. Hey, what about your new hobby, the guitar? Oh yes. I mean, I've kind of started learning the basics. I'm yet to join a professional class. Just waiting for the lockdown to kind of settle, or maybe looking for some good online classes. Because in this time you have to be very precise with the choices. So I'm just looking for the correct class at the moment. Hi, Bhumika. What is your favorite song? My forever favorite is Perfect by Ed Sheeran, and which one? Oh, Tightrope by Zen. I love the Hindi part that comes, that one word just takes my heart away every time I listen to that song. All right. What is your life suggestion? I would just want to say that life is too short to worry about it all the time. So it is a journey with lessons to be learned, with problems to be solved, but most importantly, with experiences to be enjoyed. So we should never forget to enjoy in our present rather than all the time worrying about our future. So life is meant to be enjoyed, and just make uh, the best out of it, and do what you want. Don't worry about people. That's all I would want to say. आपके और सिद्धार्थ का सॉन्ग का क्या हुआ यार? वो तो हमें भी नहीं पता क्या हुआ. Okay, I guess I'll add someone now and then I'll wind up the video. So I'm just seeing who should I add. Let me check. One, two, three, four. Well, there's so many people. What are you doing now? As in studies? I'm just waiting for my 12th results to come, and then mostly I'll go for something related to my line only, some a degree course related to my line. Okay, I'm adding someone now. All right, hello, hello, hello. I can't see anything. मैं डाल रहा हूँ मैं बता रही हाय, हाउ आर यू? आपका शायद इंटरनेट कनेक्टिविटी में कुछ है, आपका वीडियो लोड नहीं हो रहा.
Hello. Okay, there's some problem, I guess. Uh, okay, guys, I guess I can't see the fan club I've added. Anyways, thank you so much for joining in, and I'll be coming live soon. So thank you so much for coming, guys. It was amazing talking to all of you and interacting after such a long time. So take care, stay safe, take care of